kamar yanzu misali ina so na yi replacing wannan Umar din. Yawa kamar misali ina so na yi replacing din Umar din nan ko yanzu na saka Umar a matsayin first argument dina na sa kuma so sai na zo na saka sunan da nake so na replacing da shi, kamar misali bari mu ce Idris misali, bari mu gani Abubakar Idris Abdullah. So kun ga ya mun replacing din wannan Umar din. Misali idan ma ba Idris, misali kila a ce Musa ne nake so na saka, gani Abubakar Musa Abdullah. So wannan din za mu iya misali za ka iya saving din shi, fname is equal to, so kun ga print fname. Yanzu na yi saving din shi, kun gani yanzu zan iya printing din shi, mai bakon ya mayar min da wannan din sai ya mayar min da wannan din. So wannan shi ne sai abu daga gaba da nake so na yi bayani. Abu na gaba da nake so na yi bayani shi ne wannan boolean method ne. Wannan start with din idan ina so na yi amfani da shi, ila ina so na gano shin sunan da nake so, misali ya ake spelling din Abubakar shine Abubakar ko, so ina so in gane shin Abubakar din ya fara ne da A ko kuwa kaka. So sai in ce start with, ku lura akwai S a gaban wannan T din, start with A. Ga wannan capital letter ne ko small letter, so zaka ce capital letter saboda da capital letter ne aka fara sunan. Idan haka ne kun gani true, so bari mu ga da small letter mu gani ko zai yi false, kun gani. So kuma zaka iya saka duk wani letter da ka sani. So kun ga wannan string din gaba ɗaya ya fara ne da wannan me yake da suna da wannan capital letter. So kuma za mu iya duba mu gani da me yayi ending. Kun ga wannan string din ya ƙare da H. So idan muna so mu duba sai mu ce ends with H. Gani true. Ma'ana wannan string din ya ƙare da H. Idan ka yi amfani da capital letter H, false, kun gani. So dole za ka yi specifying in exact letter din da kake so kai searching. So ku lura a wannan string din gaba daya daga quote din nan sai letter, idan ka saka space a tsakanin ba zai yi ba, so dole sai ka cire duka space din da yake a ciki. So kuma wannan start with da end with din yana duba farkon abin da aka fara ne, string ya fara ne, da kuma ƙarshen abin da string ya ƙare da shi a cikin Python. So wannan shi ne sai is alpha. Duka waɗannan da start with ɗin da end with ɗin kamar yadda ne bayani a farko, duka suna mayar da boolean result ne true ko false. So wannan is alpha ɗin shi kuma misali idan zan yi amfani da shi, shin kun lura da cewa dole sai na saka variable ɗina da farko kafin na yi amfani da method ko? Ina fatan kun lura da wannan. So dole sai ka saka sunan variable ɗin da kake so ka yi amfani, sannan sai ka saka method ɗin a gaba. So in ka ga dama kuma idan ba method bane ba, za ka iya saka string kai tsaye. Idan ba za ka iya saka variable, za ka yi amfani da string kai tsaye. So wannan is alpha din. Me amfani da is alpha? Yana nufin is alphabet. Yanzu zai duba mana wannan string din gaba ɗaya ya gani shin gaba ɗaya alphabet ne ko kuwa akwai number a ciki. Yanzu idan na ce ina zuwa, wannan is alpha din zai duba string din da ka bayar ne ya gani shin gaba ɗaya alphabet ne ko kuwa akwai numbers a ciki. Zai da muka running din wannan
kun gani true saboda me saboda gaba ɗaya alphabet ne. So bari mu saka numbers mu gani 1 2 kun gani false kun gani wannan string din ya nuna cewa wannan string din gaba ɗayan shi da akwai numbers a ciki. So bari mu saka variable din mu f name misali kun gani false saboda me saboda akwai me yake da suna akwai numbers a ciki ba numbers ba akwai ba numbers ba misali false sabida akwai space a cikin shi. Yanzu misali idan nayi haka zai dawo true sabida me sabida duka alphabet ne a ciki. But in na saka wannan space din kun ga ba alphabet bane ba, so zai kasance false. So wannan shine. Sannan bayan shi akwai is unknown, shi kuma wannan alphanumeric kenan. Shi kuma yan akwai numbers a ciki zai mayar da true, in kuma alphabet ne zalla zai mayar da false. Misali idan na ce wannan kun gani idan alphabet ne da kuma numbers a ciki zai mayar da true. So idan kuma sabanin haka ne zai mayar da false. So kun gani true. Misali yanzu bar na ce 1 2 3 true kun gani saboda na saka numbers a ciki. So kuma ko babu numbers din kun ga shi ma true. So wannan shine. Ku lura akwai bambanci tsakanin wannan, akwai alpha akwai unknown. Alpha dinnan shi yana duba zallan text ne, shi kuma unknown dinnan in akwai numbers a ciki shi ma in akwai numbers a ciki yake still zai mayar da true din. Sai is digit, shi kuma is digit shine wanda zai duba numbers kawai. Kamar misali na ce number, misali kila number ce 081058333 kaza da sauransu. So yanzu kun ga wannan string ne ko, amma kuma string din ma na numbers. So ta yaya za a yi in iya gane cewa wannan string din numbers ne kawai a ciki? Ya ce number dot is digit. Idan numbers ne kawai zai mayar da true, idan kuma akwai word a ciki kun ga wannan ya mayar mana da true saboda numbers ne kawai. So bari mu saka ab false gani saboda ba digit bane ba. So kawai kila akwai inda zamu zo a cikin program din mu inda za a ce ka saka phone number ɗinka, idan ka saka shi in string sai Python ya duba ya gani shi numbers ne zalla ka saka ko akwai word a ciki, zamu gani shi da insha Allah. So wannan shi. So bayan mun gama method akwai wani function da nake so na nuna mana, shine len function. Tsakanin method da function kun ga shi method yana farawa ne da dot, sannan kuma sai sunan wannan method din, sannan sai bracket a gaba. Shi kuma function sunan function din kawai ke fara da shi sai bracket, bai da wannan dot din. So yanzu ga wani function wanda ake ce ma len, ma'ana len din nan yana nufin length. Idan yanzu na saka len number ko zai kidan ya duka abin da yake a cikin nan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yanzu kun ga wannan yana da kusan 9 letters a cikin wani variable. Yanzu idan na ce print len numbers zai mana returning din 9. So kawai zai kidaya abin da yake ciki sai mana returning din shi. Kun gani 9 ga idan ya mayar mana da result din 9. So kamar misali kila idan an baka misali inda zaka je kai karbi input daga user, kana so ka gane cewa input din akwai abu ciki ko zero input ko babu komai a ciki. Idan ba komai a ciki kun ga zai kasance kamar haka. Yanzu idan na ce len of this one zai bayar min da 0 kun gani. So amma idan na saka abu misali na ce wurin saka 1 kun gani akwai abu a ciki ya mara returning din 1. So kuma ko space na saka still zai bayar min da 1 saboda space din ma shi ma letter ne, shi ma yana da me yake da suna, yana da matsayi a cikin string. So wannan shine. So bayan shi kuma
akwai wani da nake so, lokaci na gudu da yawa, bidiyon yana tsawo, ina so na yi shorten din shi. So bayan shi akwai slice operation kamar misali yanzu wannan number ko idan ina so zan iya printing din wani sashi daga ciki, kamar misali yanzu zan iya printing din nan abin da yake a index 2. ne abin da yake a index 2 0, gani ya bar mana 0. so kamar yadda na yi bayani, index yana farawa ne daga wannan din shine 0, index 1, wannan shine 2, wannan shine 3, wannan shine 4 har zuwa ƙarshe. so wannan na farko yana farawa ne daga 0. so yanzu idan nace index 0 zai mayar mun da a, bar mu da gani na mayar mun da a. so idan nace yanzu index 5 misali, index 5, so kan gani ya mayar mun da 0 shi ma, saboda 0 ne a index 5. so ta yaya ake a gano last index? da za ka yi ka gano last index inda yake cikin string ɗinka. abu na farko da za ka yi, za ka ce length, za ka ce menene length ɗin shi. misali kamar wannan number ɗin ko ina so na yi printing ɗin last index, ita ce misali bari mu saka 4 ko ina so na yi printing ɗin last index ɗin da yake cikin wannan number ɗin. to sai na ce length, me length ɗin shi? length ɗin number shine 10 ko, to sai na ce 10 minus 1 nawa kenan? 9. so yanzu ina printing ɗin 9 za ku ga 4. kun ga na yi printing ɗin last index. bari na yi commenting ɗin wancan length ɗin, print length. so kun gani ya mayar min da 4 a matsayin amsa. so bayan nan ma kuma akwai wani method da ake amfani da shi. misali idan baka samu yin printing ɗin length ɗin wannan string ɗin ba, aka iya cewa -1 zai je last digit ya maka printing ɗin shi. yanzu misali idan na ce print -1, kun gani ya mayar min da 4. yanzu bari mu ƙara ɗaya, misali na ce 6, kun gani ya mayar return ɗin 6. so haka shi kuma idan har ina so na yi printing ɗin first index amma kuma in reverse, ma'ana abin da nake nufi da wannan minus sign ɗin, sai in ce length of this, kun ga length of this one zai kama 11. yanzu na ce 11, kun ina mun printing a saboda wannan a din ita ce last length din da muke da shi. na fata an fahimci bayanin. idan zaka fara ta nan, idan zaka fara daga nan kai nan zai fara daga 0 zuwa last index din da yake nan. idan kuma zaka fara ne daga nan zuwa nan, zai fara daga -1 zuwa last letter din da yake cikin, zuwa last index din da yake cikin wannan variable din. so wannan shine. so kuma bayan shi zamu iya printing din wani index zuwa wani index. misali kila index 3 ko, daga 8 din muna so mai printing din wannan index din. mun ga index 3, index 4, 5, 6, 7, 8 ko 9, muna so mai printing daga index 3 zuwa index 9. so bari mu gani me zai faru. mun gani 810373. so me ya faru bai mana printing din wannan 4 din ba, saboda ita ce index 9. so python already yakan yi me yake da suna, yakan yi excluding din last index. misali yanzu idan na ce wannan me yake da suna, wannan da yake index 9 din, so python ba zai printing din shi ba, zai fitar da shi. zai mun printing din abin da yake daga wannan 9 din zuwa index inda na yi specifying. yanzu idan na ce misali index 3 zuwa index 5 ko, ga wannan shine index 3, 4, 5. so python zai min printing h da 1 kawai, zai excluding din last index din da na sawa ana 5 kenan. so bari mu gani, dan h1 kawai ya mun printing. so idan za ka yi printing din zuwa number da kake so sai ka ƙara ɗaya. misali yanzu ina so na yi printing din 810 din nan, so kuma 0 din nan shine 5 ko, so sai na ce 6 sai plus 1. so kun ga ya mun printing din wannan 0 din. so wannan shine game da slice in short. so sannan kuma idan ka saka index din da babu a ciki, kila mu ce index 11, python zai mayar mana da
so yayi. So kamar dai misali yanzu na saka index 20, kun ga babu, kun ga ai duka length din da yake 20 ba, Python zai mana da error. Sorry, na sha zai mana da error din, amma bai mayar ba. Abin da yake nan dai shine akwai inda zaka so kai specifying din index din da kake so yi printing, idan baka yi hankali ba zai mayar maka da error. So duk lokacin da kaga irin wannan error din sai ka duba length din shi. So wannan shine. So bayan shi kuma shin kusan cewa zan iya printing din wannan number din in reverse? Zan iya printing din shi in reverse ta hanyar ta yaya kenan? Zan ce wannan da kuma wannan -1 din. Gani? Za ka yi specify din wannan column din da wannan column din sai ka ce -1. So wannan din shi zai maka printing din shi in reverse. Bari mu gani. Yawa, kun gani? Wannan 6 din da take can ta dawo nan, wannan a din ta dawo, a din da take farko ta dawo ƙarshe. So akwai programs din da zamu zo inda zamu ce a duba kai mana specifying, ka rubuta program din da zai gano in word palindrome ne in kuma ba palindrome bane ba. Kamar misali kamar that kin ga ya fara da d ya kare da d. So idan ka juya shi, idan ka yi reverse din shi duka that zai bada, idan ka maida shi daidai still shi ma zai bada that. Kamar misali yanzu idan na ce wannan, kun gani duka that zai bada. Bari mu ce capital letter D, kun gani that. Kamar misali yanzu wannan ce wannan, bari mu ce wannan D small letter D, wannan small letter D, bari ku gani still shi ma ya bada that. So wannan shine. So kuma za mu iya me yake da suna, za mu iya iterating in string, misali for I in number print I. Gani d kaza da sauransu. So wani mace kila first name f name, kun gani Python ya mana printing din ya mana printing din name f name. Kai gani Abubakar Musa Abdullahi. So ina gani zan tsaya nan in short, idan muka ci gaba abin zai dauki lokaci mai tsawo. So wannan shine, insha Allah sai dai mun haɗu a class na gaba. Da Allah kar a manta subscribe, ai mana subscribing, sannan kuma mai tambaya zai iya yi a comment section.